Hi, good morning all. Welcome back. And in the last class we have discussed about effect of electric current and its effect, right? That is our chapter, electric current and its effect. So we have already discussed about the heating effect of electric current, right? So there we saw that the wires, conducting wires may heated up when electric current is passed through that wire, right? And also the heating effect produces, heating effect also gives us the glowing of bulbs. ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അതുപോലെ ഹീറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഇലക്ട്രിക് അയൺ ബോക്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഈ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ദെൻ ഇഫ് എ ലാർജ് കറണ്ട് പാസസ് ത്രൂ എ വയർ, then what happens, the wire may become so hot and that it may even melt and break. So there is a possibility, that is, even if current is high current is passing through a wire, when what happens, the wire become hotter and hotter, then what happens, it will melt and break, right? So there is a possible case. So that possibility or that make use of or fuses. ഫ്യൂസ് എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ, ഫ്യൂസ് പോവുക, നമ്മൾ കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മേ ബി പറയും, ഓ അത് ഫ്യൂസ് പോയതുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയാറില്ലേ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? ആക്ച്വലി ഫ്യൂസ് ഈസ് സേഫ്റ്റി ഡിവൈസ്. നമ്മളെ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, അവിടെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഹൈ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മളെ ഇലക്ട്രിക് ഗാഡ്ജറ്റ്സിനൊക്കെ അത് ആവശ്യത്തിലധികം കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിനൊക്കെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ഈ ഹൈ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഷോക്ക് വരാം, അത്തരം ഹാംഫുൾ എഫക്ട്സ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് വിൽ cut off, or the electricity will cut off when the fuses are break down. Fuse break down ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, whole electricity cut off ചെയ്യും, and that excess electricity will not flow through the circuit. Excess electricity സർക്യൂട്ടിലൂടെ പാസ് ചെയ്യില്ല. ഈ ഫ്യൂസ് വയർ കട്ടാകുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് അവിടെ എന്താണ്, ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടായി മാറുന്നു. സോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പിന്നെ അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മളെ ഡിവൈസസിനെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഹെൽത്തിനെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻസിനെല്ലാം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഫ്യൂസ് ഒരു സേഫ്റ്റി ഡിവൈസാണ്, റൈറ്റ്? സോ ഹിയർ you have an activity given to you, that is 14.4. So here also you have to make a circuit. Okay, so we have to make a circuit using a battery and a nichrome wire. So we have to take a nichrome wire and a battery. Battery means 2 or more cells, right? So here it is a battery. You can place the battery or switch anywhere in this circuit. Okay, so a nichrome wire and a battery. Then what we have to do, tie a thin strand of steel wool. That is, a steel wool is commonly used for cleaning utensils and it is available in grocery shop. അപ്പോൾ സ്റ്റീൽ വൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു സ്റ്റീൽ വൂള് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് ദർ ആർ any fans in the room, switch off them, and now pass the current through the circuit for some time. Observe the strand of steel wool carefully. So what happens, ഈ സ്റ്റീൽ വൂള് ഹൈ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും. ഹൈ കറണ്ട് മീൻസ് ബാറ്ററി ആയിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, അതിൽ നിന്ന് ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് വരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബാറ്ററിക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ അവിടെ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റും കൂടുതലായി വരും. സോ ഈ എന്താ പറയുക, ഈ സ്റ്റീൽ വൂൾസ് കട്ടായി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, so does the strand of steel wool melt and break? Definitely it will break, right? That means high electric current is passing through that steel wool or strands of steel wool, and it will heat it up. The heat become hotter and hotter, then after some time it will melt and break down. Okay, so wires made from some special materials melt quickly and break when large electric current are passed through them. These wires are used for making electric fuses. So large amount of electricity pass ചെയ്യുമ്പോൾ
മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ബ്രേക്കായി പോകുന്ന ടൈപ്പ് വയേഴ്സാണ് നമ്മൾ നോർമലി ഇലക്ട്രിക് ഫ്യൂസസിൽ യൂസ് ചെയ്യുക. സോ അത്തരം വയേഴ്സ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫ്യൂസസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കറണ്ടിനെ പിന്നെയും പാസ് ചെയ്യിക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള വയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഈ ഹൈ കറണ്ട് പിന്നെയും പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും, നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് കട്ടാവില്ല. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഹൈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഗാഡ്ജറ്റ്സിനൊക്കെ അത് ഹാർംഫുള്ളായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ലൈഫിനും അതൊരു ത്രെട്ടായിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, സോ building in all buildings fuses are inserted in all electrical circuits and there is a maximum limit on the current which can safely flow through a circuit. If by accident the current exceeds this safe limit, the wires may become overheated and may cause fire. If a proper fuse is there, if we use a proper fuse there, then it will blow off and break the current. സോ നമ്മൾ ഒരു പ്രോപ്പർ ഫ്യൂസ് അല്ല യൂസ് ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ഈ ഹൈ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് അത് മേ ബി ഫയർ തീപിടുത്തം ഉണ്ടാവാൻ വരെ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നമ്മളൊരു പ്രോപ്പർ ഇലക്ട്രിക് ഫ്യൂസാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, എന്താ പറയുക, ഫയറിങ് ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ, ഫയർ കത്തുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ എന്താണ്, ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫ്യൂസ് കട്ടായി ഇലക്ട്രിസിറ്റി അവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ആ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ആ ഒരു എന്താണ്, ഈ ഫയർ തീ പിടിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസൊക്കെ ഹൈ ഹീറ്റ് വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്ത് ഡാമേജ് ആവുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് സേഫായിട്ട് നിർത്താൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദെൻ എ ഫ്യൂസ് ഈസ് ദസ് എ സേഫ്റ്റി ഡിവൈസ് which prevents damage to electrical circuits and possible fires. Okay, so fuses of different kinds are used for different purposes and here it is shown that figure 14.16 and figure 14.14 shows fuses used in our homes. നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ വീടുകളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. സോ ആ ഫ്യൂസ് വയർ നമ്മൾ നോർമൽ പർപ്പസിൽ ഫ്യൂസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്, കോപ്പർ വയേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്യൂസ് കെട്ടാറ്. ബട്ട് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വെൽ അഡ്വൈസ്ഡ്. അതായത് കോപ്പർ വയേഴ്സിനൊക്കെ നമുക്ക് ടങ്സ്റ്റൺ വയേഴ്സാണ് നോർമലി നമ്മൾ ഫ്യൂസസിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്, റൈറ്റ്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഈ കോപ്പർ വയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കൂടുതൽ ഹീറ്റ് താങ്ങാനുള്ള ഒരു ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ എന്താണ്, ഹൈ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്യൂസ് മെൽറ്റായി പോവില്ല. അപ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസിനെയൊക്കെ അത് ഹാർംഫുള്ളായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ മേ ബി ഫയർ തീപിടുത്തം ഉണ്ടാവാനും ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ സോ വി ഹാവ് ടു യൂസ് പ്രോപ്പർ ഫ്യൂസ് വയേഴ്സ്. So fuses, so we observed the heating effect of electric current and learned how to use it to our advantages. And does the electric current also have other effects? So here we have seen that heating effect of electric current. Okay, so some questions are given to you. Never try to investigate electric fuse connected to main circuit on your own, and you may however visit an electric repair shop and compare the burn out fuses with the new ones. So നമ്മൾ ഫ്യൂസസിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ നേരെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്യൂസ് ഊരിയാണ്ട് നോക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക് ഷോപ്സിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പയറിംഗ് ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫ്യൂസസിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാനും അത് അവരുടെ നിന്ന് ഫ്യൂസ് ബ്രേക്കായ ഫ്യൂസും അതുപോലെ ഫ്രഷ് ഫ്യൂസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഏത് തരം വയേഴ്സാണ്, വാട്ട് ആർ ദ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ദാറ്റ് വയേഴ്സ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ഓൾ തിങ്സ്. ഓക്കെ, and one of the reason for excessive current in electric circuit is the direct touching of wires. So fuses എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഹൈ ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു. സോ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഹൈ ഫ്ലോയിൽ വരിക? That is, some of the reasons are given to you. One of the reason for excessive current in electrical circuit is the direct touching of wires. So when the wires touch directly, they produce some sparks. You would have seen that, right? Okay, so this may happen if the insulation of the wires has come off due to wear and tear, and this may cause a short circuit. Another reason for excessive current can be
the connection of many devices to a single socket. So ഒരു സിംഗിൾ സോക്കറ്റിൽ കൂടുതൽ ഡിവൈസസ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ സോക്കറ്റിൽ 2-3 ഫോൺസൊക്കെ പ്ലഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ അതർ ഡിവൈസസ്, ഫ്രിഡ്ജ്, അതുപോലെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഡിവൈസസ് ഒക്കെ ഒരു സെയിം സോക്കറ്റിൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിവൈസസ് പ്ലഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഹൈ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും, ഹൈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, so this may cause overload in the circuit, and you might have read reports of news about fire caused by short circuit and overloads. So ഈ ഓവർലോഡ്സും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്സും ഒക്കെ കാരണം ഫയർ കോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെനി ന്യൂസസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. സോ ഈ ഓവർലോഡ് അതുപോലെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ സ്പാർക്സ് ഉണ്ടാവും, ഇലക്ട്രിക് സ്പാർക്സ് ഉണ്ടാവും. ആ ഇലക്ട്രിക് സ്പാർക്സ് ദെൻ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഫയർ, like that happens. Okay, so all these happen in our day-to-day life. So the thing we have to ensure that we have to use proper fuses, right? Proper fuse wires. Okay, so that will give that is a safety device. Fuse is a safety device that will minimize the cause of or effect of this short circuit and overload. Okay, so these days miniature circuit breakers are increasingly being used in place of fuses, and these are switches which automatically turn off when current in a circuit exceeds the limit. Then you turn them on and the circuit is once again complete. And look at the IST mark on the MCB also. So നമ്മൾ നോർമലി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീടുകളിലൊക്കെ ELCB അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പവർ സ്വിച്ചിന് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ സ്വിച്ചിന് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മളെ MCBs അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്കേഴ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങളൊക്കെ വീടുകളുണ്ടായിരിക്കും. ബ്രേക്കർ വീണു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഒരു മേ ബി തണ്ടർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റനിങ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒക്കെ ബ്രേക്കർ വീണു എന്ന് നമ്മൾ പറയും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവിടെ എന്താ പറയുക, ഹൈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഹൈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ സ്വിച്ച് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് താഴെ വീഴും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് ആ സർക്യൂട്ട് ദെൻ ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ദെൻ ഓപ്പൺ ആയി നിന്നു. അപ്പോൾ അതിലൂടെ എന്താണ് അഗെയിൻ പിന്നെ സർക്യൂട്ടിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യില്ല. ദെൻ നമ്മളിപ്പോൾ ലൈറ്റനിങ് അല്ലെങ്കിൽ തണ്ടറൊക്കെ ഉള്ള ടൈമിലാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബ്രേക്കർ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ലൈറ്റനിങ്ങും തണ്ടറൊക്കെ നിന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബ്രേക്കർ ആക്ച്വൽ പൊസിഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്കർ ഉയർത്തി വയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഈ ഫ്യൂസിൻ്റെ അതേ യൂസാണ്, ഫ്യൂസിൻ്റെ ആ ഒരു ഫങ്ഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ബ്രേക്കേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ always use proper fuses which have been specified for particular applications and carrying ISI mark. Never use just any wire or strip of metal in place of fuse. So fuse use ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ we should use proper fuse wires. Okay, so fuse wires use ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള fuse wires തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം. Okay, so that is something about our heating effect of electric current, right? So here now we have to discuss about magnetic effect of electric current. So first one we have discussed the effect of electric current. First one we have discussed heating effect. Heating effect is completed. Heating effect is completed. Next we have to discuss about magnetic effect. Magnetic effect of electric current. Can it produce a magnetic effect? Electric current can produce magnetic effect. Do you think it can produce it or not? Definitely electric current can produce a magnetic effect. Okay, so how we can find or how we can observe it? Here you have, it is given, an activity is given to you that will make sure or that will give you the idea about how electric current can produce a magnetic effect. Okay, so we can look into that or we can study that. Okay, so magnetic effect of electric current, activity 14.5. Read that activity. Take a cardboard tray from inside a discarded matchbox and wrap an electric wire a few times around the cardboard tray and place a small compass needle inside it. And now connect the free ends of this wire
to an electric cell through a switch as shown in figure 14.17. So 14.17 ൽ നമുക്ക് ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? That consists of a matchbox, like this, a matchbox, and it is winded by a conducting wire, and inside this matchbox there is a compass needle. There placed a compass needle, and that remaining part of this conducting wire or wrapping wire, one end is connected to a bulb and a key, then it is again connected to positive terminal, and another end is connected to the negative terminal. Okay, so circuit, you can see that circuit figure 14.17. okay, so page number 167. So note the direction. So when we close that circuit, that means the switch is on position. Switch is on position means the circuit become closed. Okay, circuit become closed means there is an electric current passing through that circuit. Okay, so whenever the electric current passing through that circuit, we can see that magnetic needle or that compass needle deflects. So that compass needle, that is a device used to detect the presence of magnetic field. Okay, നമ്മൾ കോമ്പസ് നീഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പസ് നീഡിൽ നമ്മൾ ആ മാച്ച് ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ കോമ്പസ് നീഡിൽ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും whenever the electric current passing through that circuit. നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആ സർക്യൂട്ടിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ we can see that this magnetic needle deflects. So this deflection shows that there produce a magnetic field. Okay, so due to that effect of electric current, whenever an electric current passing through a circuit, there produce a magnetic field surrounding this circuit. ആ സർക്യൂട്ടിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഈ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ that is this activity. So we can go through your textbook the remaining portions. Note the direction in which the compass needle is pointing and bring a bar magnet near the compass needle. Observe what happens. So first of all, നമ്മുടെ നീഡിൽ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഇതിനടുത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? നീഡിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കും, റൈറ്റ്? സോ observe what happens. That it means there should be a deflection of that compass needle. Okay, so now while watching the compass needle carefully, move the switch on position. What do you observe? Does the compass needle deflect? And move the switch back to the off position. Does the compass needle come back its original position? So compass needle, that is a device used to detect the presence of magnetic field, right? That I have already told you. In order to ensure that you can use a bar magnet that is coming to come near to this compass needle, the compass needle will deflect, right? That means it shows the presence of magnetic field. What shows? This compass needle shows the presence of magnetic needle. So whenever our switch is on, that magnetic needle or that compass needle deflect. If the compass needle is like presently the compass needle is like this, and when we switch on or when we close our circuit, the compass needle will deflect into this direction. Okay, so compass needle will deflect like this, and whenever we off that switch, നമ്മൾ ഒരിക്കൽ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കോമ്പസ് നീഡിൽ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വരുന്നു. സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരുന്നു. ഓക്കെ, സോ that means whenever we switch on that circuit, what happens? The current is flowing through that circuit. At that time there produce a magnetic field, and whenever we switch off that circuit or whenever we switch off that circuit, there also produce a magnetic field. So current flow ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു magnetic field produce ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ ഈ ആക്ടിവിറ്റി. Okay, so we know that needle of compass is a tiny magnet which points in north-south direction, and when we bring a magnet close to it, the needle get deflected. We have also seen that compass needle get deflected when the current flows in nearby wire.
And can you connect the two observation? When the current flowing through a wire, does wire behave like a magnet? Okay, so that means that wire behave like a magnet, that is they produce some magnetic field. Okay, ഇപ്പോൾ ഒരു കറണ്ട് ആ വയറിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോയപ്പോൾ ആ കറണ്ട് ആ വയർ എന്താണ് ഒരു സ്മോൾ മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോമ്പസ് നീഡിലിന് ഡിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിച്ചത്. റൈറ്റ്. So this is what a scientist called Hans Christian Ørsted. Ørsted also wondered, and he was the first person who noticed the deflection of compass needle every time the current was passing through the wire. So Hans Christian Ørsted is the scientist who find the magnetic effect of electric current ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ നെയിമാണ് ഓയ്സ്റ്റഡ്. ഓക്കെ, സോ ഓയ്സ്റ്റഡ്, ഹാൻസ് ക്രിസ്ത്യൻ ഓയ്സ്റ്റഡ്, റൈറ്റ്. So he was the first person who noticed the reflection of compass needle, and every time the current was passed through the wire. And so when electric current passes through the wire, it behaves like a magnet, and this is the magnetic effect of electric current. Okay, so you have to identify what is magnetic effect of electric current ennu choichal what you can write. So electric current, whenever electric current passing through a wire, it behaves like a magnet. So this is the magnetic effect of electric current. In fact, an electric current can be used to make magnet. And do you find it too surprising? So ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വയർ ഒരു മാഗ്നറ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വയറിനെ മാഗ്നറ്റാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. മാഗ്നറ്റാക്കി ഒരു വയർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ ഏത് കണ്ടക്റ്റിംഗ് മെറ്റീരിയലിലൂടെയാണോ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആ കണ്ടക്റ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ നമുക്കൊരു മാഗ്നറ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയർ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ that is electromagnet. Electromagnet means the magnets produced using this electricity. Electricity use ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ activity 14.6 given to you in order to identify what are electromagnets. So take around 75 centimeter long piece of insulated that is a plastic or cloth covered by enameled. Insulated means insulated ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിലൂടെ എന്താ പറയുക, കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഇൻസുലേറ്റഡ് എന്നൊന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോത്ത് ഒന്നും കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്ട്സ് അല്ല. റൈറ്റ്. സോ ടേക്ക് എ 75 centimeter long piece of insulated flexible wire and an iron nail and say about 6 to 10 centimeter long. So wind the wire tightly around the nail in the form of a coil. Okay, so connect the free ends of the wire to a terminals of a cell through a switch as shown in figure 14.9. So figure 14.9, you can see that figure is here, that is a nail that is rounded by this wire. Okay, so place some pins or on near the end of the nail, and now switch on the current. What happens? Switch on the current means then the current will flow through that circuit. Okay, so what happens? Are the pins still clinging to the end of the nail? And then the coil in the above activity behave like a magnet, and when electric current flow through it, when the electric current is switched off, the coil generally loses its magnetism. So electric current പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ടൈമിലാണ് എന്ത് ഈ കോയിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിസം അവിടെ ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ത്രൂ ഔട്ട് പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കോയിൽ എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും, മാഗ്നറ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, so when electric current is switched off, the coil generally loses its magnetism. Such coils are called electromagnets. The electromagnets can be made very strong and can lift very heavy loads. And
Do you remember the crane about cranes? നമ്മളെ cranes എന്താണ്? Cranes നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? Okay. So the end of such a crane has a strong electromagnet attached to it. The electromagnets are also used to separate magnetic material from the junk. So ക്രെയിൻസിൽ എന്തായിരിക്കും ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിനോട് അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടും. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ രണ്ട് ബാർ മാഗ്നറ്റ്സ്, നോർത്ത് സൗത്ത് പോൾസ്. നമ്മൾ രണ്ട് ബാർ മാഗ്നറ്റ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എവരി ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഹാവ് ഇറ്റ്സ് നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സൗത്ത് പോൾ, റൈറ്റ്? സോ വെൻ അനദർ magnet is placed near to this bar magnet, here we have south pole, then what happens? It will attract. Okay, so it will attract and they will come closer. Okay, like that every crane has an electromagnet. So electromagnet ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്താണ്, മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ്, ജംഗ്സിൽ നിന്ന് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ആ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടും. അങ്ങനെ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിനെ ബാക്കിയുള്ള മെറ്റീരിയൽസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ്സ് ആർ ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ടു സെപ്പറേറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഫ്രം ദ junk, and doctors use tiny electromagnet to take out small pieces of magnetic materials that have accidentally fallen in the eye, and many toys also have electromagnet inside them. So electromagnetsine almost നമ്മളെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോർമൽ പർപ്പസിൽ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ്സ് ഹാവ് ഹൈ റോൾ. ഓക്കെ, സോ electromagnets are placed in cranes, and also electromagnets are used by doctors to take tiny magnetic material. നമ്മൾ all the substance have some amount of magnetic effect. നമ്മൾ എല്ലാ സബ്സ്റ്റൻസിനും some amount of magnetic effect പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോർമലി മാഗ്നറ്റിസം കാണിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അയൺസ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സാൻഡൊക്കെ, ചില സാൻഡൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് സാൻഡിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില സാൻഡൊക്കെ അതിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ അതിലെന്താണ്, ഒരു മാഗ്നറ്റിസം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിസം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം ഇതിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ എന്താണ്, ചെറിയ സ്മോൾ ഒബ്ജക്ട്സിനൊക്കെ നമ്മളെ കണ്ണിൽ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗൻസിലൊക്കെ ചെറിയ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിസം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അൺവാണ്ടഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ എടുത്തു കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് സ്മോൾ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ടോയ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ഇലക്ട്രിക് ബെൽ. സോ വാട്ട് ആർ ഇലക്ട്രിക് ബെൽ? വി ആർ quite familiar with an electric bell, and it has an electromagnet in it. So normally നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ ആണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ബെല്ലല്ലേ, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ബെല്ല് അടിക്കും. നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി എന്താണ്, ആ ബെല്ല് അവിടെ നിൽക്കും. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. പക്ഷേ നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ വേയിലാണ് നമ്മൾ ബെല്ലടിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പോയി അതിൽ ആ ഒരു ബെല്ലിൻ്റെ ആ ഒരു മെറ്റൽസിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അല്ലേ. ബട്ട് ഇലക്ട്രിക് ബെല്ലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ടൈമിൽ ആ ഇലക്ട്രിക് ബെല്ല് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബെല്ല് സൗണ്ട് ചെയ്യും. സ്വിച്ച് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് നിൽക്കും. ഓക്കെ, സോ ഈ ഇലക്ട്രിക് ബെൽസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്, ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us see how it works. Figure 14.20 gives the figure of an electric bell, right? So you can see that, and it consists of a coil of wire around on an iron piece, and the coil acts as an electromagnet. So ആ കോയിൽ എന്തായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് iron strip with hammer at one end of it kept close to the electromagnet, and there is a contact screw near the iron strip, and when the iron strip is in contact with the screw, the current flows through the coil, which becomes an electromagnet, and it then pulls the iron strip. In the process, the hammer at the end of the strip strikes the gong of the bell to produce a sound, right? However, when the electromagnet pulls the iron strip, it also breaks the circuit, and next the current through the coil stops flowing. Then what happens?
will the coil remain an electromagnet? Whenever the current is removed, then the electromagnet loses its magnetism. Okay, so the coil is no longer an electromagnet. It no longer attracts the iron strip. In iron strip comes back to its original position and it touches the contact screw again. This completes the circuit. Then the current flow in the coil and the hammer strike the gong again. This process is repeated in quick succession and the hammer strikes the gong every time the circuit is completed. This is how the bell is rang. So, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാണ് സ്വിച്ച് ഇടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ബെല്ല് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഫിഗർ. ഹിയർ യു ഹാവ് ദ ഫിഗർ. This is the gong and this is the iron strip and there is a hammer, right? This is the coil. Okay, so this is the coil. So this coil acts like an electromagnet, right? So എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ കോയിൽ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ്? കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, റൈറ്റ്? സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ ഓൾസോ സീ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ സെൽ ഓർ ബാറ്ററി, റൈറ്റ്? സോ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ദ അയൺ സ്ട്രിപ്പ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ സ്ക്രൂ, ഇവിടെ ഒരു കോണ്ടാക്ട് സ്ക്രൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. സോ വെൻ ദ അയൺ സ്ട്രിപ്പ് ഈസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ സ്ക്രൂ, ദ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദ കോയിൽ വിച്ച് ബിക്കം, ആ കോയിൽ എന്താണ്, കറണ്ട് ആ അയൺ സ്ട്രിപ്പ് കോണ്ടാക്ട് സ്ക്രൂ ആയിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈം, റൈറ്റ്? സോ അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഇത് ഒരു കോയിൽസ് ഒരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. അതെന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഹാമറിനെ ഈ ഗാങ്ങിലേക്ക് വലിച്ചടിപ്പിക്കും, പുൾ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ആ ടൈമിൽ ആ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, so when the iron strip is in contact with the screw, the current flows through the coil which become an electromagnet and it then pulls the iron strip. Iron strip ne pull cheyunu and in the process hammer at the end of strip strike the gong of the bell and it produces sound. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിലായിട്ട്, ഈ അയൺ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിലായിട്ടൊരു ഹാമർ, ആ ഹാമർ ഈ ഗോങ്ങിൽ തട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ ഈ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സർക്യൂട്ട് ക്ലോസ്ഡ് അല്ല, അത് ഓപ്പണായി മാറും. ദാറ്റ് മീൻസ് അതെന്താണ്, ഈ അയൺ സ്ട്രിപ്പ് ആക്ച്വൽ പൊസിഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. ആക്ച്വൽ പൊസിഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അവിടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് അവിടെ ഇല്ലാതാവും. അതായത് ആ കോയിൽസിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് ലോസ് ചെയ്യും. ആ കോയിൽസിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് പുൾ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാതെ വരും. സോ ഈ അയൺ സ്ട്രിപ്പ് ആക്ച്വൽ പൊസിഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു, റൈറ്റ്? ആക്ച്വൽ പൊസിഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു, അവിടെ സൗണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ വീണ്ടും ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, കോയിൽസ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. അയൺ സ്ട്രിപ്പിനെ വീണ്ടും ആ ഗോങ്ങിലേക്ക് പുൾ ചെയ്യുന്നു. സോ ആ ഹാമർ ആ ഗോങ്ങിൽ വന്നടിക്കുന്നു, സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ബെൽസ്. സോ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ഒരു കോയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ അയൺ സ്ട്രിപ്സിൻ്റെ അറ്റത്തുള്ള ഹാമേഴ്സ് ഈ ഗോങ്ങിൽ തട്ടി സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സോ ഇലക്ട്രിക് ബെല്ലിൻ്റെ മെയിൻ ഇലക്ട്രിക് ബെല്ലിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക മേജർ കമ്പോണൻ്റാണ് ഈ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ്. ഈ കോയിൽസ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ് ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ്? കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് കോയിൽസ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ് ആവുന്നത്. ആ ടൈമിൽ മാത്രമാണ് ബെല്ല് സൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഇലക്ട്രിക് ബെൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട്. ആ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് ബെല്ലിൽ നിന്ന് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, so this is one of the application of magnetic effect of electric current. So here we have discussed about magnetic effect of electric current and also heating effect of electric current. In the heating effect of electric current we have too many examples, right? So you have to study three or four or three examples you have to write when it is asked to write about heating effect of electric current. You have to write examples or practical applications of heating effect. Okay, so you have to write 2 or 3 applications, and when it is asked to write about magnetic effect of electric current, you have to write this about this electromagnet and what is the working principle of electric bell, like that things. Okay, so that is about this chapter, the
electric current and its effect. So, heating effect of electric current and magnetic effect of electric current we have completed, right? So, when if you have any doubts, you can ask me, and you have to read the textbooks thoroughly, right? Textbook നിങ്ങൾ 2 or 3 times നിർബന്ധമായിട്ടും വായിച്ചിരിക്കണം, right? Okay. So, all the important things or important portions are given in textbook, and you have to underline that things, and you have to study all that. Okay, so you have to go through the summary given in page number 169 and 170, that what you have learned. So all the things that is given in this summary, and you have to write down the exercises given in page number 170 and 170. These are simple exercises. This is a somewhat simple chapter, right? Only small portion you have to study, and the advanced portions are given to you in the higher classes. Okay, so you have to study small portions in this chapter. So all the exercises are somewhat simple to you. So you have to write all the exercises given in page number 170, 71 and 72, right? So any doubts, if you feel any difficulties, you can ask me, right? So please complete your works as soon as possible. Okay, so that is all about this chapter, and we can conclude this chapter and today's class. Okay, so we will meet in the coming classes. Till then, take care children, and thank you.